LVM-3M6 കുതിച്ചുയർന്നു. ISROയുടെ 2025 അവസാന ഉപഗ്രഹമാണ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത്. സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ നേരിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്കാണ് ലോകം ഒരു ചുവടുകൂടി വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space, and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, OneWeb missions and CMS-3 satellite. This has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance of the orbit what we have got is less than 2 kilometer dispersion we have got. This is one of the best performance of any launch vehicle in the global arena. With this mission, India has successfully launched 434 satellites for 34 countries. In today's mission, as I told, all the vehicle systems have performed extremely well. We have also, for the first time, inducted electromechanical actuation control system for the S-200, which is also successfully demonstrated for the first time. This gives us great confidence for the Gaganyaan program. And this achievement is because of the guidance, mentorship given by our elders, the robust review mechanism, heart and smart work of every Department of Space team members, our industrial partners, academia, for their outstanding contribution. On this occasion, let me also thank our mentors for the strong foundation made for us to stand great and accomplish this type of great missions. Also, let me take the opportunity to thank AST Space Mobile for having great confidence on Indian launcher and giving this opportunity for accomplishing this great feat. Even though a launch vehicle mission is a very, very tough job, today, the way the launcher has performed, that demonstrate the confidence and the single-minded devotion and hard and smart work of every members of the space activity. Let me congratulate all the review team members, audit committee members,
and the entire elders, all the elders and our family members on this great occasion. As you all know, the reward for hard work is more work. We are having lot of program in our hand and we have to accomplish everything perfectly in a very systematic way. Right now, the orbit details are with me. We intended to achieve 520 kilometer circular orbit. What we have got is close to 518.5 kilometer circular orbit. That is the performance of this vehicle. With this, right now, we are having the leaders of Indian space program with me. So first, let me ask the project director and the mission director, Mr. Victor Joseph, to address the gathering. Mr. Victor. Thank you, sir. So, very good morning to everyone. And once again, LVM3 has risen to the occasion. Respected Chairman ISRO, former Chairman, Center Directors, senior colleagues, and all those attending here and online. Today, we have the 9th consecutive ISRO successful chairman flight Dr. V. of നാരായണനാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. വിക്ഷേപണം വിജയകരം, ആ അഭിമാന നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാഹുബലി. 6100 കിലോഗ്രാം ഭാരം ISROയുടെ LVM3MR വിക്ഷേപണം വിജയകരമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ വി നാരായണൻ അക്കാര്യം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐസൺ ജോസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഐസൺ, ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തുറ്റ ബാഹുബലി റോക്കറ്റ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷം പറയൂ. തീർച്ചയായും അല്പസമയം മുമ്പ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 8:55 കുതിച്ചുയരുന്ന റോക്കറ്റ് കൃത്യമായും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ISRO ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, എന്താണോ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റോക്കറ്റുകളുടെ സാങ്കേതിക തികവ് എന്നതിനെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാലിഡേഷൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധൂകരണം നടന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് ലക്ഷ്യം വെച്ച പൊസിഷൻ, അതായത് ഏത് ഭ്രമണപഥത്തിലെ ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണോ സാറ്റലൈറ്റിനെ എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്, അതിൽ നിന്നും കേവലം 2 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് കൃത്യമായി സാറ്റലൈറ്റിന് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അത് വലിയ കിലോമീറ്ററുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും എത്തിപ്പെടുക. പിന്നീട് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ തന്നെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയുള്ള ത്രസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ നൈസർ വിക്ഷേപിച്ചപ്പോഴും അത്തരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ന് ഈ വിക്ഷേപണം നടക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ അത് എത്തിപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഭാരമേറിയ ഒരു ഉപഗ്രഹം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ 50-ലേറെ ദിവസങ്ങൾ, 55 ദിവസങ്ങൾക്ക് താഴെ മാത്രമുള്ള ഒരു മിഷൻ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് കൃത്യമായത് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായത് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്പേസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതായത് ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം ആകട്ടെ, പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളാകട്ടെ, അതിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്ററുകളാകട്ടെ, ഗവേഷണ ഉപകരണങ്ങളാകട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളാകട്ടെ, എല്ലാ സംവിധാനവും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ലോഞ്ച് വിജയത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാലങ്ങളായി എഴുതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിജയം കൈവരിച്ച 9ാമത്തെ ദൗത്യമായ ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3യുടെ 9ാമത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിൻ്റെ നടന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റോക്കറ്റിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ഭീമൻ റോക്കറ്റാണത്. വലിയ തോതിൽ ഇന്ധനം ശേഖരിക്കാനും വലിയ തോതിൽ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഭാരം കൊണ്ടുപോകാനും, പേലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റുകളോ ആ സംവിധാനങ്ങളോ എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും ശേഷിയുള്ള വലിയൊരു റോക്കറ്റ്, ഏറ്റവും ഭീമാകാരനായ ഒരു റോക്കറ്റിനെ ഏറ്റവും കൃത്യതയാർന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, കൃത്യമായി വിക്ഷേപണം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയൊരു വിഷയമാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ വിക്ഷേപണ ചരിത്രത്തിൽ, റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നൈസറിന് ശേഷം നടന്ന ഈ സംയുക്ത ദൗത്യം എന്നതാണ് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം. രാഖി, എന്തായാലും ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാരതവും. ISRO വിപ്ലവകരമായ ദൗത്യം വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ വിക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ISROയ്ക്കും അഭിനന്ദന അർഹമായ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ വി നാരായണൻ വിക്ഷേപണത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. എന്തായാലും